ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు Day-30 ఆఫ్ షాడో ప్రాక్టీస్, లాస్ట్ డే ఆఫ్ షాడో ప్రాక్టీస్ వీడియో. సో ఈ వీడియోలో మనం ప్రాక్టీస్ చేయబోయే పారాగ్రాఫ్స్లో ఈ వర్డ్స్ అయితే యూజ్ చేసాం. సో వీటిని మంచిగా ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ప్రొనౌన్సియేషన్ కుదరకపోతే 2-3 సార్లు అయినా సరే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ వీటి మీనింగ్స్ నేను ఎప్పటిలాగే వీడియో లాస్ట్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచి అయితే చెక్ చేయొచ్చు. సో ఇంకేం చేయకుండా ప్రాక్టీస్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. Mastering English fluency unlocks far more than basic understanding. When your English flows naturally, listeners focus on your message, not your mistakes, allowing your true personality and intellect to shine. English is a global language, but its use varies widely. Observing how native speakers navigate different settings, meetings, emails, social gatherings, helps you adapt your communication strategically and sensitively. Enhancing communication is an ongoing journey, not a final destination. Embrace diverse practice, join discussions, record yourself speaking, or use language apps consistently. Celebrate small victories like mastering a tricky sound or navigating a complex conversation smoothly. With persistent effort and willingness to learn, your fluency and confidence will grow. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో అయితే. సో ఫైనల్గా మనం 30 days అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో మీకు ఎంతో కొంత ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడంలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిందని అనుకుంటున్నాను. సో మీకు షాడో ప్రాక్టీస్ వీడియో సెషన్స్ ఎలా అనిపించినాయో మీకు కింద కామెంట్స్లో అయితే చెప్పండి. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి, అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సీ నెక్స్ట్ వీడియో. ముఖ్యం బిగులు.